Nonda Vata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai. Te bula benakana turanga kei na marama. Tapi kinda bakitiko e na mataka ni singalu tulebu na ngauna Maiviti, na ngauna Santa Rosa, San Francisco, Mereke, senga e sibi tokongo na va, e na 5 na miniti. Tapi kinda bakitiko kina, e na another station in goda Radio Bula Duavata, San Francisco, e Kauti Kenda Batamai. Tapi kaya ratiko e ni na vipale ni mbula, tapi vipale ni bola, na bolau ni dakadaka, kemu ni na besoko e kitiko e wasawasa, dauma katunan raki. Mbula tiko na dangi tokalau deba na singa tau doko ni kua na ramba ka ni tau na uda e dana ke rongo da bawe na ka ni tukutuku ni nraki e ni loma ni dua na ua maingo me rongo di bata ke na tukutuku e na nonda banua singa buka rawa ingo e rasana soto tiko kina mai laudalan HFC Stadium ke de Bacchus Park na nonda ngonde buli e na ibuka tangen dengan deda ke na Super Deans na Vodafone Super Deans ya e dua na bibosaki saya du tikongo ni saboka tara na minister di buli a seriran ronro me sangito tale on budalebu sa mai taro mandan rotongito sa sumita ki rato na timini nambua ya ngaluti ko na non resto ko songo ni ngito na ngonde buli na Fiji Secondary Schools Rugby Association sang dito ko na kinendo na kasabagan dita karto sa namuriang analawa sana dengo on budalebu dinanga ni anganga be nambua
ia sana baka zurumi tale mau nambua zingo mbuda lebu umbaleta ni abang gitori en duana ngone ndana ngai rongo tiko na be tala nuango lebu sarat tiko na be bosaki membaleta no sot na ngone buli mai viti kana baka eldori tiko na no rakota final en singa baka rawaingo el laudala ndana ngai rongo tiko na kene ikuri nda baka en ratiko ya ni be kemuni kede na gasini buli be kemuni talenga na baka rongo tiko nga mai vale kemuni nanda botok ngai vale bula bena kata mai maraya tinai maraya ndo bula bena mai kalambu wa ne bena tuga ni na singa lebu ni singa lotu lebu na ngau ne viti ndai bi ke mami ke Santa Rosa goya kabitiko ni singa bukelulu singa kabitiko ni singa bukelulu lienda baka buletiko ta baka ni bena tiko ni singa ni kuana itabi ndangaraba ni na talan ron ro baka binaka me baka nan dau makanin rakindo na kena ibo kalangau. Manu manu re ulu watu
Adodolangi kei na uto solo. Tangia manu ena vei ulu watu o na masi istalei. Na sere nei noa tangi tuewei. Noa tangi tuewei. Na tamai keso ko tangi tuewei. Turanga ne visa pakadengo. Turanga ne visa warong tuku menandera. Okan bula tiko ya ni na sese ningo. Nondaru sese ni sampa ngarabi tiko ya ningo. Na singa lebu en daindai. Pokanu ni naga tiko ya ni. Vei kemu ni keda telenga na wekanda. Ni sa sema tiko mai. Orato karalo. Tamani dangi. Karalo tamani dangi. Wakana nanu tiko na singa lebu en daindai. Vina wale matangali. Vina wale. Kei rato na ilawalawa ne pita. Rato na ilawalawa ne pita. Rato wakarongo tale tunga mai en singa lebu en daindai. Vina wale pita. Kei rato na nona ilawalawa. Duana wakanda wakarongo sarati kongo main denarau. Mai nandi. Vina wale ola sarusa toka ilang en numireti kona maramana si mai Townsville. Vina wale matagali na vina numai wa mataka na singa lebu indai. Ta wa vina nakatiko ninda be sema ya kitiko. Lebu tiko na iwa langa ukila wataronga tiko na kain baleta na baka tulewa ni minista ni Buli. Sa baka tara sa baka salata kiselina kuruleva na buni bola tunde na ministry ni Buli. Tuku na be rato na isongo-songo ningito ni secondary schools bepangitorium budalebu. Ya salakoti na itukutuku. Sa dingo budalebu. Misalnya duruma yo nambuan, timi karawaso tangga inruka. Dua nakai bakal kata kena lawan gitu. Ya ratu sangan niwi bosakina na isongo-songo gitu. Ena bagai bemba kana tikina. Ratu sakat ko na isongo-songo gitu, sangan rawa. Sa muri mantangan kena lawa. Ya satu kuna na minista, sanga men gitu ngambu dalebu. Ausine kela lewa baka politikya se elewan don ngani yerto santa bono ngai na lawa na songo gitu na secondary school so wano ni binakabe kemi nang kasini wuli na dauni be susu na itumbu ke kemu ni ngoni wuli na be timiandu oni na so titiku na Singapore roingo laudo ala na quarter final ni Super Deans na baga doritiku suba na moani malta wango dona no buni sere buni baga bota kine na to mandangakin na panuan do moni na nogo vanua au mate ka utimba ngabua.
e senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kenale waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu badua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo sa tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kanakana. Kaya tiku talanga na nono to specials ena loma ni mga dawa. Daw tamba ena Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandray pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Kaya talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in donongu life insurance policy? Nakakira ni tutane katil kabitu ni makostita na 2022 o sangirta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah kumana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So kan kali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lawan dia kamu bilang. Iyo, o ya sarangan buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Na nonda Vata kay City Veni Raturla.
Ai talana wa kain dala I moala ni mula vinak na turangan ni anu daumak vinaka boga lebu tuna kenan raki na singa lebu indai dala I moala na numiti ko ken na tuirara lebu sebesi ni bula vinaka ratu lopeti randrabu bula vinaka na mataga ni kuanu itagi ni boga danga wina tikona daka lasarusa toka ilangi matangali andra Sipaniolo lume dola binana barongono mendana rau na roroni kua la sarusa toka ilangi na numirutu tikona nasi mai Townsville na bogalep Peter Rambuli dalumi dola bina na barongono mai na pingala na bogalep na pingorabi o karalo tamani dangi ene boganana munanu masartiko ko na nangasi sa ayali na nagasi ya bukan anan mi ko etiko en bingarabi ado tiko eningo en radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai ya sagani do bia dala tana turanga go na bingarabi bina bolebu karalo tamani dangi ke mua katololo gonga ina nukulo asaibo ura na bolebu tumbuya dola bina Finau buladani bula binaka kuro sama tali tunga mayo kuro peni miau bula re inga re ngarongo re bironga o miau itabi la seru setoka ilangi matagali me raungi toru ruanga o yo rauna timirua na timini mbuda lebu batake na timini nambua sanga na dua birau na lutu belata na timini nambua asa andruka na non rawasota sa manin na duanga sa manin na numa na isongo ningito ni ngonde buli me sa bangitori o nambua belet indua na bakadala kaira to da kaba mai buda lebu to bangitor indua na ngone seni register en non to time ngone talanga ni buda lebu e indua tani na time register kina kwa na buni be wasaki sa manin na numa na isongo me sa dengu buda lebu sabi sumita kiani ona buana dua ngabi rau matagali na sin raung gitu rua ya de kana minista gitu buda lebu ratu kani soko ni gitu na bua na kay madalaman da buale wato man da baga malu na be dangia kini ni baga tule wa ya tu ngo estora taronga e ti ko beka buana minista na kau me baga tule wa non rangito no one gorindo na taru lebu bula na kay ilai mate bina ga lebu nda binga rabiano na lebu Peraga ina numitunga kina na baka tiko na matakani kuwa na timin ni under 18 raluve ni natambua. Ertu na ngole tiko go isuba na matakalay laingo. Ralay gito ni mataka na buku ni sota kay na sinu na kota final saranga wa madala tagatiko ningo. Binakabole wilay. Binakabole na numitiko may sakya si salambamba. Oh, na yada ni talatala. Doon ay talatala. Sa kaya si Salambamba, bula pinaka matagali, sa masarati ko yan ngo mayingilandi, totokan na bengarabi, totokan na baka sarabi kemuni, kay na kakamburaki, yung gore na kinay baka raubo, sa baka doriti ko yan ngo, en radio Bula Duavata San Francisco, ni Kauti Keda Vata mai, rimbongi lebu sarati ko mayingilandi ngo, pinakawalebu sa kaya sin semati ko may, en ano de wasin nga unang go, nema nilingan dua,
bula binaka stino to kona. Rapaka bula tiko mai o Kalandi, mai New Zealandi. Sabi dangia kina nonda nga unago. Tiko mai Ngilandi le stali New Zealandi, binaka boka lebu Leah Hodges. Leah, binaka boka lebu na binanumi tiko mai Dola binarigi. Sana bisawanga, binaka boka lebu. Lolo matu mai Chavani, Sandina. Na no au rongo da tiko kina endo na tuku ila ko sare tiko mai Canada, mai Ontario. Na kena isebu mai Canada, ngo enda sarko talitungango mai Chavani. Bukan bula tiko mai kina sana bisawanga, ke nemani lingan dua, makare binaka tiko yani ngo niwe. Na niwe, bukan niwe binaka tiko yani, ena singa lebu enda indai. Satin dua mandana kena ibu kalangau. Kanangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakin tembeka na tos ni bula. Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu
nongu banua. Rongo vena vi mamani one na kabini bugu lulu bei kemundo e California, vi mamani dua na singilevu ni lotu levu bei kemundo e viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Wala saan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, siyang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singilebu, kita sana gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nakakira nito tayo katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau saya lo bengo kami binaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e raw sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolo walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolo walu lima. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boga langi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kaya na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni kina Vato. Giritir to sana kina Vitu Saiba Vitu, tolo dio tolo, duntua limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata, kay City Veni Rotorala. No
Georgina Lendua, Andrakingo, Bibem Batamata, Andrakim Batamatatico, my viti, and Mbongi, Evakakin, and Basing Ibiza, the Sabaran and the Kue, Kena Singanikua, Yakatiko Maramani Nayango, na Bungo, Kunibeti, Kunindo Embetika Sabalutu Mera, Obiangono. O meselili tu ngai buno sangun wo sinikila onandabo se new lekambeka se new bala den resaram tabaka samataka Georgina Lendu e maruta Keda and Radio Bula Duavata Santa Rosa and singale wendai Kauti Keda Vata mai dolabina chonem bakani John Mbakani, Bororo Saratiko Eningoi, Wellington, my New Zealandian Korturanga, Rana Sarangito, Rana Sotakina na All Blacks, Watakin team in Argentine Puma, Rana Sota in Singapore Rawai Sarangango, my Wellington. Wanu ni binakatiko eni. Nambula binakatawake, Wangabono, binakawalebu Maya, Solabina, binakawalebu. Tukunatiko mai na lolo maga imbiri bagamu. Pinakapagalebu na pingwarabi kalolo matumunyati pinakapagalebu to sa pagkakarauti ko ngon nebuli may matabelo ba Methodist to nangole sumbuti ko may en kortura nga suba merto may sasangata katalenga na kota final matay ni ngauna belakoti ko may kinana kornibuli ko may matabelo nanon ray tiko na daidea erando tukuna ni matabelo kornibuli sayang bakin donan rau ruas sagabulu kalima na bakingo sambalabu sara kornibuli ndau rongo wasoma kornibuli lotu estelema matabelo erna numikina na toa ni bala ni matabelo under 16 nanon rangito in a Dean's quarterfinal watake ratu kandabulebu kona sebu ni ngauna me matatagi kina matabelo na sota ni super Deans beira na ngone buli buku ni beisusu ni lotu binakapagalebu lomani bakano ni binakatiko bakano ni binakatalenga bikimuni na itumbu binakapagalebu na sematiko mai kemuni na bito koni na bulioti mai matabelo satungo na tuirara lebu mai sebesi dolabina na turanga na tuirara sebesi sematiko eningo oi nitiko melo toka kalonga tatiko na bengarabi sa pinakapagalebu sar na sematiko mai namun disera sala ko tiani nuita kanyo ni amborongo sa balilay and Radio Bula Duavata lolo malebu kay na masu may lautoka Sugar City turanga tiko buana na faito kay na faiwa na taka ni Bebosaki na turanga go Ratu Lopeti Ranrabu na tuirara sebesi Bula Binaka Wilfred Bono Bula Binaka bukarorongo tiko eningo Maxwell duana koro lailai New South Wales mai Australia nanumitali tiko ngakina na ngone nibiti rabinga rabitu na kambaningo na NVC group binakapagalebu na sama tiko mai chon bakani kemanitale pinandurigi kena kini makare binakatiko yani na koroturanga isuba na koroturanga talenga mai Aotearoa mai Wellington na bonga ni Radio Bula Duavata chone bakani dola bina bwana ni binakatiko yani ke mosese uloimburotu binakapagalebu na bakatara sala ko tiko yani go mai mereke go talenga mai viti siada be sangata ni korenta bagarorongo tiko mai kena ni sambula binaka da sema tiko yani na singalebu ndai da waraka ni tuku na nonda banua na tini karua Semua awliwa bunyi bisa kena sama tulungan di korang
si veia o una no senica Bonua kana sinu me te kuna Raima kei nei korokoro Kora kora sinu kei na toka lau Isa lei kotoko Ya turo mai au na ngawa Tau ni kele muka sayawa Vei tukuni makawa ira koto walikina Mama e koto maindelana Na muke muke meu tukuna Tule muka sawaki imonua Kora kole muka mandali ke umawa Itohu kota moni veiau Kora koto ki e tarawa Watu kalo ke na wawo Lei ko arundi ke itami aruku ruku e koto e namura Au na rimbi taki ko Na wanda undiri na waka sakiti Amburo mundo moni na mosi veia Oh, una nobu senikau Na rimbi taki ko Na wanda undiri na waka sakiti Amburo mundo moni na mosi veia Oh, una nobu senikau Oh, una nobu senikau Oh, una nobu senikau JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobon benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and lomani madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bunga tale. Dore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilai. In time sarangan mai. So dan tali warga tali tunda warga. Ko bertunggu. Kau saya lo dengo kamu bilang. Iyo, o yasar ngano buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge. Katalaw bagai singlebu siya bagai kabi. E baraw tayo ito bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to ito niti. Kena bagai singlebu siya bagai kabi. May bakana bagai sekera. Na sui. Ika tabuteke. Roro bagai lolo. Kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang divingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata kay sitiweni raturala.
Simirova, vitu vei mama. Rauta sere. Vina ka lebu ndu Bata tiko mai ndara roi tuku ena tini karua na kaloko. Vina ka lebu mo se ulo imburotu ra rongo sara tikongo mai merke. Ra rongo tale tiko ngani na wakanda iviti. Vina ka lebu a fila sa afi dola bena mai namboro na itiko ni be don utaki. Iyo, tiko lomba sa tiko itumba, tapo ano yun na tiko yan na singa lebu ni kuwa, watake salanieta andikawa. Salanieta andikawa, pinakabuka lebu sara marama matanggali na bay nanumi tiko mai, na bay ngarabi tiko yan na mataka ni kuwa. Kauta sara mai na yalo binaka na mamarau na malaunde, kaya na bengarabi and the sota kaya tiko inday ni kalungata na wakanda ni sa sema tiko mai ko di say toro bula binaka sema sara tiko mai Saint Raphael California na mataka inday totoka tiko na nando sogo ni darunga din na sere me Kauti kanda ni kinatini karuo na kaloko. Sere me bakatangingo sombo elelei na kenambula au nanu makina na tawasi nilambaki pava romba nando moni sere era rica era lande moni ni forro vali di rongo kina nangitana Tang
So era sa baka kita katiko mai veo na nora na numa, me mbaleta na sota ni gitu na Singapore ro. E ua bina kabirato na wekanda. Rato sa baka nui nebi na kasaratiko mai mba, na koro makawa na koro ni buli na koro ni susu mai mata velo. Rasa rai reimbiumbiu mai na ngoni buli na mai gitu na Singapore ro ai. Tabo anu ini benakatiko matai ni ngau na mga idambe ani kina na bata-bata ni kota finala ni Super Deans na kornibulingo na Ba Methodist. Ka rasaba kanu ini benakatiko mai na wekanda ke mami saba kanu ini benakakede tuani na wekamuni na buku ni sota-sota sanga walenga na kornibuli na Ba Methodist tabe kornibuli kada nga ratukan tabulebu matabatu do Marist Brothers Super Grammar na sinu ke nabuli ni tu binakabagalebu na no muni ngomatua mo ni adoba tiko mai na bata-bata ni kota finala enta sana rongo da tiko ani na Singapore waingo kana ga ibole levi tiko ani weekenda na non da steseningo da radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti kenda batamai. E wakareita kana ibuki ni Prime Minister, na Minister ni Labo ni Matanitu, ni nona sa mai lesu na non tabanua na Presidenti mai India, o Draupadi Murmu, ni dua toka na iwakareita ki Benak, kan dua toka na ngau na taleta ki Eviti, na nona siko mai na marama Presidenti mai India. Kana ibuki ni Prime Minister, Biman Persad ni sa narawan ni Wangang Gazotaka na isema ni viwekani o viti bata ke India na visi Kongo ka nui takatalenga ni sana baka batukana na doon nga una leka-leka go sana tikabu tara na pale nimbula ka may alataka na presidenti may India doon ang raw na indabon-dabo doon na pale nimbula na tara isuba sa kune o titiko na tikiningele menandambe kina na pale nimbula bongo na tara na bebuke ni matanitu India ka Persad ni Vesiko Maingo ni presidenti may India sana pangangazotaka na bengarabi na be tambana so mebakana buli na tambana nimbula na tambana ni beibo katoro taki ke na buli ka bakakina na tambana ni teitei ke na baka taking gele viti kaya ni ngo na isebu ni ngau na menga Vesiko mai kina eviti na presidenti mai India ka sa nui takatu ni na bakan dei takatiko na non da bewekani na ilako-lako ni Vesiko baka matani tungo sa lesu na marama presidenti sa tiko sarama New Zealandi na singa indai ka nui taki ni daumaka na Vesiko ke na ikuri ni non veito soyaki na non da iwase ni bura-bura may kinta baki baka panua isuba ka baka maru taki talenga baka sar-sar taki na be panua eso ka bengarabikina na matanitu ka baka nreta tiko na maramango benta taurandei na non da baka rau baka panua ninda na kilay kina baka reita ki talenga nanduan na ituku-tuku na singalebu indai ni sana tekebubuka ki Merike na Fiji Airways na December na ikatini ni singa. Na imatay na isebu ni nona buka ki Dallas na ikatini ni December na embakingo. Asa wasabu yoti tiko yan na nondangauna na stationingo ni sana bukarau tekebu bengarabi talenga ki Merike na Fiji Airways buka bukan dondonusar may nandi ki Dallas. Na balabu ni bukango tini katulu na awa senga ni kele senga talenga ni laki baka bondo se baka sumu pasindia tale nan do na bonua sana baka dondonu ngani may nandi ki Dallas ka lesup tale mai tini katulu na awa na balabu ni bukango kana bengarabiki na baka tolu nan do na madawa o ya na singa tu city na singa lutulebu ke na singa baka rawai karato na baka yang atakakina na non ratu wanga buka na Airbus A350 Dionan Rau XWB
sa te wanga buka lebu vinagatoka na wanga buka ngo me be rauti ke na balabu ni ngauna e na buka kina mai ke mereke kinangito asa mai kindabaki e na korturanga isua na i kurinin dau vivo katabulidi ni Timinin Rua o Tim Sampson. Kasana mai vivo ke na swaya shipping Fijian Rua ka sa kindabaki ina turangago ke ina nona bubale na vivo ke talenga ni matanitu o Australia. Sampson sambau buta vinagatoka na takataka ni vivo katabulidi nang gito na rakabi ka ibuke-buke tiko ni daw ni vivo katabulidi ni Melbourne Rebels ni Mberoya daw vivo katabulidi boli na team ni Western Force by Australia. Ang daw gito talenga Samson ka matataki Queensland nandua na ngauna ka ambao rawatakina na team ni Queensland bagarua na idobi randau balataka na be songo ningito mai kia me bakana Sunnybank mai Brisbane ka ngito bolikina na turangango na itutu ni Inside Center o na second five ka Samson ni sabaka muriati ko mai na gito ni Rua katali takasar na nona sanga iduru raongo mai beibuke na dau beibu katabulidi na iatu murike na iatu liu na kaukau ni kambakoro ni Timinin Rua kasana mai bangangazotaka na nona ado maingo akinang gito me kenei kuri endua na dorabo ka gito na Timini ratu kandabulevu na ngauna ratu arawatakina na Super Deans saan laki durungo kina Timini Australia na Australian Wallabies na walataki vanua kasana tikabu na muani madongo abuli mai ratu kandabulevu o Seru Uru ka ratu andretakina na Dean's Trophy na Timini ratu kandabulevu ia sala kitiko mai Australia sangito talitiko nga mai kia sa boga durumingo kin na Timini Wallabies na sota katika buwe na muani madongo kaya dana na rugby championship ndana kay rongo zamanda na madala ningito na sota na muani madongo na durubongo samba kirua sanga bulu kabitu ka saboka durumingo ni rato sa tiko roki na sona durubo sema tiko mai na non tabonu eviti rato sa dingita ki oti talenga kina Timini Wallabies kanda nuitaka ni roni toso vinaka na nonang gito me matataki kenda kina ka matataki Australia nang gito na rakabi kina biasa ibura-bura sa dingitaki o Tim Walls endua na kovana mai Minnesota me sana walataka na tikite ni buke-buke ni presidenti vei Kamala Harris na buke-buke ni presidenti na ngaunango ia sa walatiko na Democrat me sanga na itutu ni presidenti atika buna non rau buna na lewe ruango ka sa bagarita katiko Tim Walls di sa tu bagarau men duriani na ibuna uni binding-dingi ke na non ratu veto soya kina bagaya zombo se waboki elo mai mereke ratu tutaka na bulang alala ke na be boga toro taki ka sabaga nuinuiti ko na turangango ni na rawata na non indamendambe ke baka sa rawata talenga o Kamala Harris na itutu baga presidenti na binding-dingi na bulo November kina itukutuku nin raki bagarita ke mai nin daw magatoka nan raki mai viti raki mamada na roni tau na uda na sona ngauna na sona banua ia raki mamada me teka bu mai singa toka na bua suba ke no sorry ado niki korobo se rua na mo sinaita siri ke na dollar ke tailebu na sana kandua kana ado sarea niki na sana ora na sana ombua na toka lau ke maduata wata ke da kaunrove
wakarita ki mai ni nandau makatale tikunganan raki mamada na bebo no tale so wakakina bata-bata ng bongi sanga ni bongi wala nga sabi ang bata-bata talenga na singa bula toka na toka lau deba na sona ngauna na tatamba nang bula saratiko ka bia bora-bora mai na wasa-wasa me adoma na singa boka rombuka na boka tulolo na lumalangi tau banga una nauda nandi lau toka bata ke singa toka bakakina suba na bua ke na usori mai na woliku na sana tolu da kaun robe mbua madwata na sana lau kelo mai biti na bakatiko kina na kena itu bakinin raki kan dau maka koto en raki mamada bulati kono dangi toka lau rani bora-bora na wasa-wasa kemeno ina turanga kena marama ngori na itukutuku na nonda bonua na itukutuku mena biasa iburu-buru na itukutuku ningito kainan raki na nonda bata-bata ki siti veni raturala. Sana
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi na dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Wali mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talaga nito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil nito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mara ngaya salah ko mana check. Sangat tali nimpera, sangat sarangan nimpera paling lain. In time sarangan mai. So ang terliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau salah lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan badi kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tukin nambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitusan ang berata ini baga singelebu. Kitusan gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwage na bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Kota wake
Ia nei tala noa kei tawake e na tomba o na tewa. Wale le viti koe ani e na nonda steseni e na singale wendaindai e na nonda Vata kei au kei na radio Bula Duavata e San Francisco e Kauti Keda Vata mai. Tō mula benaka disai toro. Mula benaka te semati koe ani ngoe San Rafael California. Vinaga walebu sai toro. Tuane makani mai tiko sara mai na wanua totok. Andau rongo wa semana koro turanga ke Aotearoa. Totoka na sarangito na Singapore roing wa sebaibe. Artuano satakina na timu ni Argentina watakina All Blacks. E na sot ni Rugby Championship. Karuna sot tiko mai Australia na timu ni Springboks. Watakina timu ni Wallabies. Ia na Singapore wai, no wa ni binaga tiko ani be rana lawa ni Tuane makani der nangele ki sarangito ranga itala no ataka mai. I poni pate tawake bula binaga matangali. O i mai ngilandi talengore binaga boga lebu. Da buta tiko mai ni sembera toka na tini karua na ngau neviti. Asa da buta tiko mai sabo tongo e dio na miniti mendua na kaloko asa mataka leila saranga mai ngilandi. Ia binaga boga lebu poni pate, binaga boga lebu na bina numitiko mai, na numitiko na weka, o chombe, mangiti, na sinu, bula binaka Apollo, Korobuka, Manasetava, Tuirara subdivision, Sherry Vandinga, and Rabinaka Matangali. Ni bula binaka, binaga boga lebu, binaga bingarabi, binaga bina numi, binaka na iloloma. Saki sau lailai, na bula binaka mai matagali, na bula binaka, bula nakwa. Binaka boga lebu na sematiko mai. O Met Kameli, era bukan bula teletiko mai, isa na domongo. E kaya toka mai Sivaniolo Varro. Bula binaule. Irena tema, bula binaka e sa bukan bula teletiko ngani bike munia na bukan uyune binaka. Le mubingo rabi na singa lebu ni kuwa ke totoka. Bula bina apo tawake. Bororongo sarati kongori roto na kanda mai New South Wales ke ira sematiko mai kina mai Wollongong New South Wales Australia wata ke tuba ka singa bula binaka tuba ka singa lolo matiko ani o Taniala tambua ke na matabu bale ni kalongata kede boka pina katiko ene na singa lebu ni kua pei walau ni taka na pei wale ni bola e da sema tiko mai ena nonda Vata ke au e na singa lebu enda inda isibeti ni karua e na rua sanga bulu ka 5 na meneti. Nani
E senga dina ni kara o rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren na tatu beto seaki. Erto sa tu waka na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli. Rawa sara.
We tartarangaiani na telefoni diwa 21 saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nongni voli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan21 saivarua. Erto ngarabatalanga kena lewa soburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu we kemada we California. Vima mani ruane kawi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogode na Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tigo kevi kena na kakana boga bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doito na bundi nan dalos e tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kaya tigo talanga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karotal nga nito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata ki City Veni Raturala. Rano tau serer na ilaw-lawango hertu alanga tatoman dana mira-mira ni katunrau. Kei simelilonga na kenra itala noana bunda kena noana rabeito soeki kanda sama itu kinangwana noana rakawa sa romboti bura-bura. Bula binaka tuba ka singa baka binabinaka tiko yani be taniala tambua kei namata bubale ni kalungata tiko ni kalungata na singa lebu ni kua
Kemuni na wekanda ni sema saratingori mai na nukuloa saivo mai ra. Pinakapakalebu. Pinakapakalebu na sema tiko mai na singalebu endai saivo mai ra. Simeone, singa pinaka, radada, kato lolo, ni bula pinaka tina ilangi Gracie. Bula pinaka maramanaita. Ke rato na wekanda rato sa warorongo tiungo rato ni lawan Jos Soata murusam bula binaka ng goyaka bula binaka sama sarati ko yaning gori my Union Town my Pennsylvania o tito kongon na bidara kaloko na walu na tulus sa bulu kalima na minitimbong itiko ni buke lulu yan din kere-kere erto nanu matalitu nga mai merambau nanu mikina merabe sematikina nangone itaukei rabe ngarabitiko tombu ni waiwai ke na neimami matabu bale pinakakemu nakabole murusambu lembeka pinakabole na sematiko mai era singalebu endai na medabukata barangan na bitalano ang baletan na sotongo na singabuka ruway kina kornibuli may budalebu may tabiuni kasatu kuniyo tingo ni nasenga ninggito baleta erto waboroka indo analawa ang baleta na sotongo ninggito rakabi na Vodafone Super Deans ya satu kuna ni na minista ya serirondonro senga menggito nga ang budalebu na tarongo etiko buwana minista na kaukawa me borata kina na non rotu lewana isoko-songo ning gito rakabi sesenga. E baka ibe ya dalandina na baka tulewa me apang gito riyan duwa na ngone kasanga ni register na timin ning budalebu. E ngon ning budalebu e se ni register na timi. Na baka ibe na baka tulewa ya ndonu sesenga. Kaya enda baka tundalinga keditiko kinango mendarongo zambaleta na gito na mua ni madongo. Satu kuni tu mela kwa enyo nambua bisa somita kim budalebu ya satu kuna na minista senga ngito nga budalebu santo na puno ren toka kinango enuita kini na matata boka binaka boka miauta kina toso mera marauta kanangone na isoli nangito era na sota tiko kina na singa boka rowaingo na ilolo mai matabelo namba Methodist buku ni non lago tiko mai na moira mera mai sanga mera rawata na bata ni semifinal labi ratu kanda bulebu ke moni Keda na daw wito ko ni na non ratimi na ngoni bulir na sota tiko na singa buwa rowaingo in HFC Bank Stadium Suba.
Me volia back and do nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni wakostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera balilai. In time sarangan mai. So ang terliwara ka tala tundawara. Kuwertongko. Au sahalo ko bengo pamilaksa. Iyo, o yasaranga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa e walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa e walu van dua, tolu walu lima. Do yan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yan ra na ita. Kita sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sonong ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu ide ni ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadada ka. Sendra kita beka na tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programo waro taki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Roge na bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemando e biti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata, kay Sitiveni Raturala.
o sa le buni wanga so bonam do moya sa ya li bon do weekend e wonga tiko na Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai na singa le buenda indai bula bina ka Lucy Bitanoa rong bula bina ka ke Sam Hosana Lucy Bitanoa Josh Soata au na masarendo na turangan di vadale tiko ndora bonongo suba dau tiko eliu na matai valu sare rei boga dengu na ngaunango o ratu esle ifrei mi Soata bula benaka mursa bulan baka ma Union Town mai Pennsylvania sa wati tokangon wo sa balabusara na walu tulusanga bulu kalima na miniti o tokana be mama ni walu ngo sa bola katokan ono na kaloko ngauna Santa Rosa. Anda bawa bina tiukin bina boleh bu Josh Soata na sema tiko mai bongi tuko ni buke lulu me sanangori rabona numi tukina na ngone tau keira tiko ngori na tombo ni waiwai keira na nomu ni mata bobale bina boleh bu nangarabi tabi bina boleh bu nangarabi tabi na singale bu indai somba kaira buno tuko na longa tabi oka se longa dalo bina boleh bu longa kumala bina boleh bu sa dambe tokongona muani madawa mai kina korturanga suba kina be market lele buena nonta bonua naiboli bainan delani abu te ao mihia de flavel bula binaka mai ao tero New Zealandi binaka bole buna kanda resemat kuma New Zealandi sangat tukun sembasi kau nanu mani nangai bagan bula talanga mai weekend o Naomi Whitman mai Avondale mai Okalandi na darongo i tukutuku na dua na kaloko sabo tongo e pitu na miniti me da hada vai ni na ngau na rongo i tukutuku na nonda banua sona bakasa masala ko tiko maingo maleta nang gito da na numanga na be kai baletira na ngone na baka tulewa ado me baletira na lubenda o ira na be lutaki na be kornibuli o ira na manindia ni be timini gito rakabi na mendau matata meraka kuni bagalolo manangone baga tule wai so ado ni ra onga bagalebu karangu matua nona sasanga merambo ya zobo endo na bata binaka ya na baga nui na korni bule mai mata belo singalebu enda indai e viti ni rasare rengole sobutiko mai kina korturanga suba na bagalebu te au mihia di flavel na bagalebu na sematiko mai na singalebu enda indai dora serre pe Kauti Keda tiko yani kinan dona kalogo mai pagalangau
Sawana na kaloko Santa Rosa. Wakaritaka na ibuki-buki ni Prime Minister Eviti, Professor Biman Prasad, ni ibeisiko bagai rongo-rongo ka bagai doramai na nonda banua na pida na singa sauti na presidente mai India, President Draupadi Murmu, ibeisiko bagai rongo-rongo ka bagai mbale-mbale sara na nonda banua. Ena kundekin na vida na takatakan ni beibo katoro da ketaki kei na beibuke waka matanitu o India Vata kei viti. Kaya Professor Prasad ni nonra siko maingo na presidente ma India sa bangangato taka na ibau ni vanua irua o viti Vata kei India. Na makitiko mesana tara en duana vale nimbula ena duana ngauna leka-leka maingo sana sombu na kenanduru ena duana vanua isu wasa kune tiko en duana tiki ningele me tara kina en duana vale nimbula en duana nrau na indabondabo na lebu ni vale nimbulongo me ndangarabi kina na leo ni vanua de piti ka bagareitaka Professor Prasad ni nebeibuke bagalebu na matanitu India na sona takataka ni bengarabi baga matanitu na tambana nimbula na tambana ni buli na bei boga toro da ketaki wata kei na tambana ni boga yang ataki ngele na yang asara boga lebu na bei buke ni matanitu o India kaya na presidente ma India o Draupadi Murmu ni yang amenta maroro ya nanon da itoba boga vanua na bei matatamata inda tungo eviti baleta ninda kilaita niki na kana tuku nikenda na nonda i balabala. Na bulo Disemba, sana tekibu buka kina ki Dallas, mai merke na nonda wanga buka na Fiji Airways. Saya do tina bebo saki kina bebo gandono i membaleta na tiki nango, kana buka na Fiji Airways ki Dallas, na ikatini ni singa ni bulo Disemba na muani ambakingo. Na ilako-lakongo na senga ni kelekina na duana i roro ni wangabuka medoba ni sa royan ni ki Dallas bukarita ki mai ni balabu ni ngauna ni bukango tini katolu na awa mainandi ki merke sana tolu na nona bengarabi na Fiji Airways so na singa tu city na singa lutu lebu kei na bei singa bukarawai. Tolu na bukan doa na marawa. Lako yani ka lesu tale mai. Ka bukan bauti ni na Kauti ramai en doa na iwili-wili lebu. Ni lewe ni vanua. Mai mereke erabia ngande mai meramai sarabanua e viti. Kaya na minister ni Labo o Professor Biman Prasad ni i lako-lako ni buka go na sala ni wanga buka wou bagayangata na Fiji Airways sana bangangadotaka na dagadaka ni Sarabanua viti na non rayado mai bagayau ya una wekanda mai banua tani asama ikindabaki en dua tale nan dauni bei bagatabulivi mena mai bei buke na non da timinin rua go o Tim Samson en dua kambuta binakatu en rakataka ni bei boka tabulir jana gito na rakabi en dua talenga en daungito iliu en anona ngauna boka rita kimai ni sabunga toka na embaki ni nona bengarabi na turanga go kasaba kila ina batukana en bei bonua bengarabi mai kina ibuki tiku ni dauni bei boka tabulidi en timi ni Melbourne Rebels ni mbero ya abi boka tabulidi tiko na timi ni Western Force na raki Australia na ngauna ningito o Tim Samson toka na itutu ni inside center na second five
na ngauna ni nona gito ang gito boli mai Queensland na turang ngo ka bauwebu ke kina ena timi ni Sunnybank Brisbane merto edo ba ni kina na bata ni final arto rawata talenga ba rua na kena idobi ena itu ni fly half first five kena second five tu boli kina na dourobongo ya sama ibebu ke ka talenga o Samson ni andau ba muria tiko mai na ilagolako ningito ninrua na vida na mbaki sawati kanuitaka na raoni mai bebu ke boka binakasara na no da timi ninrua na mbaki ka tumai kinan raki boka rita ki mai ni raki mama na no da banua lio koto na toka lau deba mbula sare na sona ngauna na se wabia be bora na wasa yang balatan baga na mbula ni langi toka lau kana dei koto na kena itu wakingo nan raki nan barabi ke nan ronga na bua suba ke no sori serua na mosi ya doan ki na bua liku ke tailebu na sana ora na sana da kaun robe bua maduata he baka telenga ki na sangani be so bua lebu nan raki lau ke lo mai viti se wana wasa liwa koto na toka lau deba na non debe anu na toka lau ke viti kana dei koto na tuba ki raki andai mela ki adoani na singa ni mataka kay na singa boga rombuka gori kami na turanga kay na marama na itukutuku ni raki na itukutuku na nonda bonua na bia sai burabura kay na itukutuku ni gito na nonda bata ki siti veni raturala
sente sarà utanga bella mai kasere oi lele na bonita bola lebu 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 oi lele na bonita bola lebu. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bunga tale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Keda Vata. Girito rito sana Keda Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back and do nungu life insurance policy? Laka kira ni turtana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan kali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sargana buna, e rau sarra, sa tiku na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan-duanga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Hoya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kandau drendre na te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ono toluva diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang suburia ni nanomu yaya. Mai na nono to stoa kena nomu mati ni katumba. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Warsan ba di kata-kata pinagasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana geli bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, e baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu ide ni ki, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike te uteke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani di bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena walna kaloka na mataka, kina walna kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolu dua Orange Street, Santa Rosa. Binaka wakalevo nandau sema tikumai. Binaka wakalevo nandau aseti ko na nanda to Vata na Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti kenda Vata mai. And the sabo wala kasar niya dawayani na walu sa ngubulo na undolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Ia, wili sara me wakatoto watataki kina kende wili na ngwane toke enovea sa iburabura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube.
Radio Bula Duavata, San Francisco, me Kauti Keda, Vata mai. Maramani Vata ke laisa Bula Koro. Bula naka ale sindawai ngau ng guto. Kahit ko may totoka na Fijian Airways. Balitan ba ka ni Warong ito ni sana warubu ka Kimerika. Na sala ni wangabuka buo. Na bulo Tisemba ni ka tininisinga. Na sebuta ka kinan na vengarabingo na Fijian Airways. Na nilako ni buka tini ka tulunawa may nandi ki Dallas may Amerika. Bula binakalabe timbali suba. Bagayan rati ko yan ningo waga New South Wales Australia malo na bengarabi binakanan na numitu na nondangone era tiko yan ningo rata tiwi ke kahit ko may na kandago labeti ne ratiko ike ana nondangone ito ke rata tiko rauta ni ralewe tolunan raw na ngone ito ke na kambani na Tees Australia. Kanda baka nui ni binakati ko na singa ni kuwa. Binakabagale mo na binanui may waga. US Fiji Times Online. Binakabagale mo bula binaka. May na US Fiji Times San Francisco. Bula binaka. Bata kay kemunin na kanda. Beto maniti ko iyo. Binakabagale mo sa Fiji Times Online. May San Francisco. Nabi mo taingo. Sara bunga mo de talanga kina kero na bunga mo de ke tale na ke Kauti community ko yan ni kina ruwa na kaloko na bengarabi ni New Methodist may na be mama nindua medo ba ruwa na kaloko kalunga tan bengarabi na singa ni kuwa di samode. Saya pemain rakilo nakita lady
Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Bula Duavata San Francisco me Kauti Keda Vata mai. The plan we flow with the flow, and because of the external family that we have, like we flow with the flow. When then we get them in the Bula Duavata, the Lewana Kanda Kama, the Vata, we search ourselves which way to go for the betterment of our children and our family. Yes. But because that's a setup, wakanda wamumuritunga, militunga wasa lutiko, rakaichiko may nakamenda. In those scenario, it will be difficult to stand out. So we cannot be a standout. We cannot be relevant to the situation that we are to stand out. So we cannot be a standout. We cannot be relevant to the situation that we are in Australia, in New Zealand, in America, or in Europe. We cannot stand out and be shining light to people around us because we are so used to being a follower. We are Kenda the susungi mai and the bula mai na murumurango isolvi kenda na kau kena. You have the ability. Ability to run, to stand alone, make decisions, and flourish and overflow. Yan na ability sa suletu mi kenda nang daw ni bimbuli. Sa nido ba ko ikena. Igora ni baro mo kwa. How can that happen? I come from a line of failures, or I come from a line of people that they struggle. My grandfather struggled, my father, and now I'm struggling. Well, you can be a history makers. A time to look into your life, look deep in that mirror, and tell that person, you can achieve. You can do it. You are a history maker. You are a peculiar person. Boleh ba? So to make it. Lako ke waka tumay na koro. Mama Roy, sanggol serangan nung muweri ni bita biyo ka na bintalo, na numuta ka. Sa sekang bekan nindo ng gel mo nititigin. Ako serangan. And for us that come overseas. Do talang gel binakatang talaguri. New Zealand, Australia. We can to may America. The company may muri to because life this is the time to rise and to challenge yourself. O ikaw nga mo challenge na gigutin mo. Di ko rin yung binakadaki. Di ko rin yung achieve ka ka. Well, absolutely nothing is impossible if you believe in yourself that you can do it. And also very important that you keep na tamata ko na wabulita wakatarame may wabulita na namumula contribute talaga na kay ko na Ronnie Rawata kaya kay ko if you surround yourself with people that are very positive they are achievers and you achieve as well, but if you surround yourself with people that are like there's no focus in their life, no plans in their life. They live day to day, they finish it tomorrow, and the kind of conversation that you people, talk about, the things that you talk about, anticipate that you're going to be an achiever. But if you have to go that way, then you become a sore thumb in that crowd, and then you allow this peer pressure, to curb or to take away the things that you can achieve. So in the battle if you're a man pleaser and you want to stay with your friends, what they want you to do because you are part of the crowd. But if you want to stick out like a sore thumb and stand out,
well, it's a choice you have to make it happen and to achieve. So we will support for you to make the decision for yourself, because we are all adults and we make that kind of decision to make it work and make it happen. And one thing that we have been highlighting, last time we had the couples session for the family conference. So we here had a session with the men, we have the women's session, we have the youth, and last day was not preaching, but just sharing and talking about the real things, the real things that matters. And sometimes, like in the church, we don't talk about those things. We come holy and do other spiritual things. But when we go home, we are faced with these issues at home. And these are the issues not only affecting the church people, but affecting every humans and every couples out there, regardless whether you are very high up in position in the hierarchy, or you are just a cleaner, or very low down in the community. Whatever, whichever level it may be, you have a family, you have a husband, you have a wife. Same issues apply, maybe in a different volume, in different elements. The talk that we had, and just that openness of discussing the things that is affecting, because we see the result. You see the happiness that is happening a lot in most families. Navin Biu, Navi Bala, they're living their family, living their children. Broken marriages, a lot of things that are happening, and sometimes we are only reacting to what is happening here. We are highlighting what is happening here. We don't stand back and go back and ask what is the root of all this thing that is happening. Address that can save that marriage from going that direction or going in that way. One big problem in marriage today is people cannot come together. Like they don't want to discuss issue. People like they are short views. And people they're they don't have strong-headed. passion. And they don't want solve the problem. The marriage nowadays, we are very good in highlighting the weakness and the problem of others. We don't have the passion or the real love that we need to. Nobody is perfect. No marriage is perfect. Problem in marriage, then we will continue to face with the problem. But when we try to have some cushion, some patience, understanding, and that's why the family table talk and the training that we are doing for family dealing with the woman, issues with women, and then dealing with men, issues with men, and dealing with our young people, the youth, and then we have the couple. All this highlighting, you can see that everybody just agreeing with what we share. And we don't discuss the reality. People are going, fighting, arguing, they decide to go separate way. And a lot of families, they even go to court for that. And the DVRO is a couple that you can't wait to see one another. They can't wait to talk to one another. Now, and has reached that stage. They have 100 meters apart, as a rule of the law, to stay away. So that means these two same people, they can, because they make it happen, they can also solve the problem, if any problem. And sometimes we are focusing so much on the problem, we are not focusing on the solution. Talk about the solution. Okay, what we can do. That we can, it's a solution. Have a solution. And like what he said, and I totally agree with that. Most of the times you talk about the issues and the problems, there's no desire to fix it, and there's no desire to find a solution. Because you have, then go back to the rights. I have my right, you have your right. No one wants to give in. It's my right, it's your right, and it's your choice.
in their right to make it right and issues. So this will be on the profile that they make, and goes back to the individual. We can teach, we can discuss from the tabletop process. We can do everything, but at the end of the day, it's you. The choices you will make. A lot of good things you can hear, a lot of things you can access in the Facebook or YouTube or whatever that you are watching. A lot of good advices, and from people who paid for counseling. But at the end of the day, it really depends on you, on the decision you make for yourself, whether you really want to make it a change and make it happen and fix it. Because only then it takes your commitment to forego, to give in, to make it happen. That's why when you there must be an element of God to come in. Yeah. You know why? Because when God comes, like there's somebody there that is more right than our right. Yeah. There's a conviction that will. Okay. I'm not. So I can forgive her. I can forgive him because I'm not. Because the element of God comes in. Yeah. So when the element of God is right all the time. Yes. And that's. And I like the way that you have mentioned that, because like if I'm coming in with my rights and you come in with your rights and me, you cannot do any corporal punishment, because if you do, I'm going to report it to the police. You know, the kind of conversation happened in the house, because everybody are fighting for their own rights. But when you bring God in, then it's nobody's rights. It becomes what God wants you to do. And God's right make you forgive, because God's right, it will give you a reflection. Yeah. Then, conviction. And then you will say, no, if I'm not 100%, then why I can't forgive my wife? How can I forgive your children? My children? Yeah. Because the righteousness of God convict us that He is the only person that is right. Yeah. So that's why when you said from the beginning, many times. Oh, we look for the solution under the sun. We can't find it. Yeah? No, even the counselors, they also have their issues. I mean, they're doing the job because it's their business or they're being paid to do. And they learn. But nobody knows whether their marriage works. Because we believe, or I believe, you can only give what it is to come with that knowledge and believe that it's going to work for somebody when it doesn't even work on you. So I mean, we can confidently offer or say and boldly to tell you there's no other way but to go to God, because we know who he is. We've seen the results. We are confident with this product, and we can give, because we have him. We can give it to you, and we can tell you it works. And I mean, we don't want to offend people that are actually sitting in businesses and doing all that because it's their business, and people pay to go and get that, or pay to be counseled, and because it's their work. I mean, it's their work. It's what they paid to do, and it's a company that offers that service. I remember during one testimony, a couple, they went to all the marriage counselors. And still does not work. Yeah, this couple are actually living in New Zealand, and according to them, when they were going through issues, extramarital affairs, and they have decided, to go separate ways. But yet they say to themselves, okay, we'll try. And they've been going around to, ministries, counseling, and marriage ministries. And according to them, with all that is happening, at the end of the day, like in the night, when the husband actually came out with it and shared, he said, I had a knife under my pillow. When my wife is sleeping, I'm holding on to a knife. So those counseling services and everything, it may have worked. Don't get us wrong. It may have worked for some, but this is a story of a couple that it didn't work, and whatever that it was, it even led him to the fact that for him to hold a knife over, his sleeping wife, and nothing else changed that situation until the time then they just bring it to God, and it was God that made the change. So your issues may be different. You may raise your hand and say, oh no, I went to a marriage counseling service and it worked for me. Good, very good, congratulations. It works for you. But we are talking to those that may not have fixed their problem because
of these things that are happening. And sometimes it's good to stand back and just look behind those that are providing you counsel. Or even when you go to your friends. The very friends that is giving you counsel, they are the ones facing problems too at home. So don't get us wrong that we are trying to downgrade or speak down on or belittle people that we are speaking of. But we are trying to come to the reality. And speaking of realities, that you need to review the things that you're doing and re-look at what you're trusting in. And at the end of the day, whether you like it or not, my dear, God will be always part of that picture. Yes, and God regardless. is the only solution that is proven time and time again. Sometimes we don't want to acknowledge them in our workplaces. Sometimes the higher we get into our companies and the businesses that we own, the wealth that we have, it's easy for you to not even mention. I don't know why, but I see like we don't want to show that. It's like we thought it's weak. We thought like it's unprofessional for an achiever or somebody high up in the hierarchy to even mention God. And sometimes we feel that, or we think that is correct. But you never know when something hits you, when you get mild stroke, or you get cancer, or your family leave you, or your husband or your wife go and involve themselves in extramarital affair, or there's nothing within your reach, or nothing that your work or the wealth that you have can stop that. Nothing, absolutely nothing. It's only the Creator, it's only God, the very person or the very God that we try to snub and like you just downplay Him in every elements of our lives. We are confidently talking about Him. And for me, regardless where I am, if somebody come and approach us in the city and he knows, and want to press right then, like in the street or wherever, we don't take them to the side. If it's what they want, well, if we believe it works, and we are going to, tell you that it works. So we are confident today that whatever problem that you're having with your marriage, whatever that you're going through with your children, there is no fix. The only fix is for you to go back to the Creator. Just like when you're driving your car and something happened to your car. You will not go to the dentist, my dear. You will go to the mechanic. Because the mechanic learns how to do that car, how to fix that car. And not only to any mechanic. There are certain levels of mechanics that can fix the car. Some are just body. They come in there. They do panel beaters and everything. And some are very specific. They go right down. And all those things they learn. They're trained. And they achieve before they can come and fix it. And just like that. And if you have a toothache, you will not go run into the, any other doctor, the GP. No, you will go to the dentist. Because the dentist needs to fix your teeth. The dentist learn about your teeth. And all those things that happen in your life, you will go to the specific people that are being trained and are paid for, and also for the years of training, just for them to learn, and they can provide you that service. And exactly the same as we're trying to tell you here. In anything that happens in your life, you didn't evolve out of monkeys or ape for you to go looking for monkeys or who carried the monkeys. No, you will go looking for God that we believe that creates us. Because if anything happens to you, whether you're sick or whether anything to do with your relationship with your emotions and your feelings, anything that happens to do with humans, anything that happens to you with mankind, anything that happens to you as an individual, as a person, you will only need to go to God who creates you. That's what we believe, because we are Christians and we believe in this God. Yeah. So, nakakiri ko na lang ko di rumah, na mavo, na tabi mate, na mate lelebu, mate lalay, na kais nyo ni isolta ka na vunuway, na nandambula pa kabiwatini, na kabora ni mbula ni mata bubale, na lasay tumba, na non-ratalindre nangone, na bibula rambula taka, na drugs, na HIV, na dabang ako elang ko chikungur. E sangatalindo ay ko na rin di ko. E ken ma meron ni vital no taka, na ko na mate ni tu, ko na vi bodies, na vi organization, wir na non-charitable organization sa tiyo na aid na UNDP na kakega na kami burubura meron ni may bibuke e na senganin dua e na may buke na lenga tikongori o koenga ko mbulike da may bakatikibo ken mamalan na nondam bulan dua be bak
Vata wanana the second Italitaka, with the wood in Adana, semi killa in Icon Garabicoya, and Andona Nona, Icon of Angaricoya. But at a Kakevico Tokena, can a Kakevico Tunguri, and a singing on Silibicon of Bacavino, se Marro and Nomata Povale, se Marro and Bolini Watimu, Meroni Lomanico Tikunga, Domonico Tunga, when non a retali to Windotel and Maram, Semenamatimu Marama, Meretali Putumba, when Andona Maturanga, Okoya and a Taravanga or Kombuli came round. A second Taravana system. Seganita rovana nobutunyao, seganita rovana lavo, seganita rovana kambani, o kwenga kwenandoni bimbuli. Yo kwego kirokai. And the big procamubango and the matabumali, living on a kiraka, could vitalo tikin and the canicolo, was in procaramani loto. Yes, Sevana was Sevana, and then a thinning a big coy, and Baletana. And then a baby talota can be legally when the Sotavatico can be Kaitara can on the Matanitu, can on the Matabumali, es a secretalindo and a Keniwali, or Koenga Kombuli can the Medanita can do a cocoa. And then there was Sibim a cocoa in Burabur and a cocoa in Matanitu, can on the cocoa and do a cocoa in Lavo, or can don donga. For example, you were saying the problem of drugs that we're having now. Yeah. The meetings continue to do that. Everybody is concerned. Yeah. But when we talk about it, the more we talk about it, then we start to realize there's nothing we can do. Yeah, nothing. Yeah, nothing. That's why you said that only God can come in. Yes. Yeah. You know, and the quicker we understand, realize that, then we will rely on God. Because God is always waiting. I mean, you hear about the high cases. We've read it in the in the papers. You hear it in the news, on the high cases of drugs way back in Fiji now. Like it becomes an issue. I mean, one morning when I woke up and I see the TV screen, the TV NZ, like in the news on how the TV NZ is being played every 7 o'clock every morning in Fiji for my TV. Now, on the news, that big headline on the screen behind the news reader or the anchor person, we were like to Fiji damage. You know, I was thinking Fiji damage. I only see damage when it's cyclone. I only see damage. Like I can do a cyclone or something. Earthquake or tsunami. But Fiji damage, okay, Fiji damage. Now, when I get wrong on the news, Fiji's damage because of the drugs. You know? And that's what the world is saying about Fiji, that we are damaged. And even though they are damaged themselves, but our damage is bigger than their damage. That's their assessment because of the percentage of our population in Fiji and how, just how huge the things that have happened. But the concerning thing about it, like I believe for other countries, they have this rehabilitation center. Like if you really want to make it a fix, then maybe 7 o'clock every morning for my TV. Now, on the news, that big headline on the screen behind the news reader or the anchor person, we were like to Fiji damage. You know, I was thinking Fiji damage. I only see damage when it's cyclone. I only see damage. Like I can do a cyclone or something. Earthquake or tsunami. But Fiji damage. Okay, Fiji damage. Now, when I get wrong on the news, Fiji's damage because of the drugs. You know? And that's what the world is saying about Fiji, that we are damaged. And even though they are damaged themselves, but our damage is bigger than their damage. That's their assessment because of the percentage of our population in Fiji and how, just how huge the things that have happened. But the concerning thing about it, like I believe for other countries, they have this rehabilitation center. Like if you really want to make it a fix, then there is what the nation or what the world or what the government can do is to provide a place that you can go if you want to correct your life. You go there, in a physical essence. But for Fiji, we don't have any rehabilitation center yet, considering the high rate of these drugs in Fiji. But for us who are believers, the rehabilitation center is God. Yeah. Like you come to God because He can rehabilitate. He doesn't have to. He doesn't go through the whole process. He can do anything for you. We had one of the ladies that stood up during I think it was the ladies' session yesterday, and it came live too during the Miracles to Happen program. When she stood up and she shared, she had, she was HIV/AIDS in a patient for a very long time. Yeah. And she came to church. And all those years, I never knew because when she was sharing yesterday, then I remembered her.
I mean, now she's standing in front of the congregation here in Australia, in Sydney. Okay, na numa, may na Kiristen, na maramang na bida namba kisaw, indo chikamo ko may lami. Indo, you remember? Yeah. Okay, go. And that video mo, kinababi na ka na rongo lewo tu nga nandomo, na nangon kedi ni loto. Yeah, na no, nangon na sa tu kikino ko may wasea, sangay kao koya, na kay the kababi ko na klo, e bambulay ko may na HIV, kena AIDS. And she's free, from all that. Na manu kedi an wana gali check nothing else. She's here, and she just shared with us a day before she came down from her workplace here. Because bingo telekona na registration in us. And that is a restored life, a rehabilitated life through the Creator. Through the Creator. And whatever that you may be going through, don't say that, they will say it's going to work for everybody, but we are offering about this product that we believe it works. And sitting yesterday and just hearing, what she was saying, my heart is blessed because it shows to others that it can work. There are a lot of people that are already damaged in their mental, in their brain when it comes to drugs, and that drugs leads you to this HIV because of the changing of needles, whatever needles that you're sharing with. One problem leads to another. Dona highlight in the news here. I believe it was a former AG that said one day Fiji will be like, fill up with walking zombies, like the Walking Dead. And yesterday he was actually sharing something with me when he came to bring the car to pick me up from where I was. Just outside here, I picked the car to go and wait in a shopping mall for she will come back from the train from the city. Yeah. And I saw one young woman, maybe 22, 23, will be below 30. And she was walking like a walking dead. A walking dead, like a zombie. A zombie. Yeah. But I just looked and said, oh, must be high on drugs. So I continued. But in front of me, about 10 meters in front of me, there's a junction. And there's a big sign there, stop. So when I came and stopped, I did not realize that this walking zombie ran towards my car and tried to open the back door to get in. By that time, I look right, look to the left, look to the right, and the traffic is clear. And when I took off, automatically I look at the rear vision, and this woman was trying to get into the car. Walking zombie. It just happened yesterday. Yeah? And that means... you actually experienced or witnessed something that happened yesterday, that one day, the way it is in Fiji, might have those kind of cases that are going to be... Not only that. Remember when we were in Winnipeg? We went there. We spent about 1 hour, 30 minutes there. And standing and living and talking to people. You are talking to them. They are talking to themselves while, hello, good morning. But they were full, yarning away. Young men, young women. And some are sleeping, right on the street with their blanket. And their blanket can be shag cotton and smoking away. Imagine, when I think it was the Honorable Minister of Home Affairs warning us, if we are not careful, then Fiji will become a nation of zombie, which he said about 3 months ago. Yeah? To me, what he said is something for us to be serious. Yeah. And for us, we are selling a product that is very cheap, and it works because in the church we saw example. It's not only cheap; it's free. It's free. No money involved, no exchange, no cost. Yeah. It's free. So try him. Don't wait until something happens when you're right at the edge and then you go looking for him. We guarantee he delivers what he promised. I remember, and he can save your marriage, he can save your life, he can restore your family. I remember one of the youth. He's a senior pastor now. When he was a leader in Nandi youth. Because of the drugs and marijuana, he forgets. He cannot memorize a Bible verse. Today he's a senior pastor. And he's testifying. All his memory are restored. And he's a taxi driver. The wife is a school teacher. Yeah?
And those are the examples. I mean, in the church, there are so many senior pastors holding good position. And they can walk away from drugs. They can walk away from alcohol. They can walk away from smoking. That means the solution that we are offering from the family table talk, 30th floor from Parramatta. It can work. Well, the lights have faded and the day has started. And it's really beautiful. As you stand here on the 30th floor, all you see is the rooftops of all these tall buildings. And the only one that you cannot see the roof is the one that is taller than this building. So it's a really beautiful sight out here. I'm not very good with heights. If I look down too much, I feel it on my knees and I feel it on my legs. I just have to look across and look up. I don't look down because I'm bad with heights. And on that note, we are coming towards the end of this program. Don't get us wrong. We are not here to entice you to come and join or to serve God. That's the only solution that we can offer you this morning. The only solution. Because the only solution that works and as it's well. free. Yeah, it's free. It's free. Not cheap, it's free. Yeah, on that note, love your family and continue to reach out to your family regardless of what they go through, and try and find it in our hearts to forgive them, regardless of what the hurt that they have, done to you. Whatever it is, you need to stand up today. That's one thing that I've actually shared with the women yesterday, and we also did the same for the couples last night. You have every right to hate. You have every right to hit back. You have every right to go and pay back. Ito bi ko nando doon mo takama na kayo ko binakata mo takama. Yo kaya kayo ko naman ang dinano mo matuwali. Tumanda pa kandua. Tabale mo sota. Tabale mo release ka ng matuwali. Tabale mo laman na mo matuwali. Because at the end of the day, your family matters. So for those children that are out there, becoming grown-up adults, children that are working, alam na kagana naman na mitubutumo na bunog ang ngarit may kina kaya ko malangi sa chuk may bitin na mitubutumo gana no mirotok bakar to ko biro sa non roy lavo so na bono erti ko kina ndrendre to ko be kina no bula so na ngona rata kataka ke bini na banga non ni baka samo they don't really need my money, they already have their money, but you'll be surprised. It's not the money, it's the thought and the act from you to show them that you love them. And whatever it is, try and allocate. Like I'll share. I know we only have 2 minutes. When I had my mother with me, she lives with me. I'm the youngest in the family. And soon as I got married, she came and lived with me until she died. I opened her bank account. I feed her at home. She stays with me. I respected her like she was just I'm living in her house and not her living in my house. I deduct my pay to her card all the time. And she uses it when she goes and visits her other children and other grandchildren. I do that for my mom. Even though I was looking after her, even though she was living in my own house. So I would like to recommend for children out there, don't na sacrifice, don't na camera bulakina, because susukina, memera kina na bulik sa mera matatoka, senambula ko sa metiko kina gore. Atoran do na sacrifice din do na tubutumu, atoran do na sacrifice do na tina, atoran do na sacrifice din do na naturang tama. So toran ngone ya, ni sembula tiko tukona vira. Niko marutaka tukona vira na no mobabi ni binaka, ena bingara barbaka tor no mubula, kena sona kalalay, obisi ko ni ko tirto na lubemo. Do na katale mi reto ko na no dito tina, etoran do na sacrifice din do na naturang tama. So toran ngone ya, ni sembula tiko tukona vira. Niko marutaka tukona vira na no mobabi ni binaka, ena bingara barbaka tor no mubula, kena sona kalalay, obisi ko ni ko tirto na lubemo. Do na katale mi reto ko na no dito buto weekend na November, weekend na onda kawita ka na no norbola. So share that love and love your family, and if you know that you're far apart in distance, different countries, well, pray together through Viber, pray together through Facebook, try and connect somehow and make it work, because it can work. Yeah, on that note, thank you all the way from the 30th floor at Meriton Suite out here in Parramatta City. A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, struggling with your finances, struggling at work, with your social life, or with your spiritual life. We invite you to join us on our Family Table Talk every Saturday
at 7:30 a.m. on my TV. Or catch us on our Facebook page. Nanda Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda